Number 3 and the last one. I want to respond to Jalang'O. Ni venye tu yeye ni mbunge, singempigia simu saa hii. Angekuwa ile time ya radio presenter ningempigia direct kwanza. Nimwambie wewe wacha hapo. For me I felt Jalang'O akirekodi hiyo video akituba najieka ndani cause nataka tubeba na hii msalaba sisi wote. Unajua wewe kwanza ulitagiwa sana. Haina noma. Nataka nimwambie kitu moja kwamba Jalang'O yeye ni msanii kama sisi. Yeah. Na anajua usanii ni nini. In as much as he was also cautioning some content creators on how the limits of flaunting kuonyesha vitu mingi, there must be a limit. I will agree on him on that. There must be a limit. Usi overdo, and especially when you are flaunting, please make sure unaonyesha vitu za ukweli. Get? Yes. Kanyumba kangu ni kenye nilipost, singepiga ya jirani ni post, hiyo ni mbaya. Ukifanya hivyo si poa. But kama unaonyesha kitu na not every time, msietiki kupost kanyumba amejenga. Some other guys have better houses than that. Hiyo ni kitu ndogo. Mtu kama Terence kuonekana tu na gari yake kubwa, that's not be a big deal. Why? Because that is who we are, and that is our line of duty. Our line of duty is si kuringia watu, but our line of duty is to create attention. Bora isikuwe negative. Create attention to work for our audience. Siko unaniget? Na si brand zote ziko hivyo. Kila brand iko na definition yake. Kuna wasee waonyeshangi vitu zao. Ushona nimeonyesha gari yangu? No. Siku hata moja? No. Ask yourself why. Ask yourself mbona nilionyesha kanyumba? Ukaacha gari. There is a reason. Hiyo si kuflaunt, there is a tofauti kubwa sana. Okay. Number 2. Who told you that when I post a house imetoka kwa content creation? Hapo sasa ndio tunataka kujua. Kwa unajua hii ni kitu itasaidia almost kila mtu mwenye anawatch hapa na wale wako pale walipe tax, walipe. Nani alikwambia imetoka kwa nini? A good example, MC Tricky. Mimi am a professional engineer. Na mimi sasa hii naweza tafuta kazi na nipewe mahali. Si lazima watu wakisikia engineer wanadhani nashinda ati ni na spana. No. Kuna kazi mingi sana I can do part time. Okay. Which is not anywhere close to content creation. If I make money out of that and I build my house, how will that relate to content creation? How? Siko unaniget? Yes, nakuget. Elewa. Let me get back to Jalang'O. Jalang'O, when he was saying that, he forgot himself. He followed that path. What do you mean ukisema he followed that path? Nani hajawahi ona nyumba yake ya ushago? Very big house. Nani hajawahi ona magari zake kubwa kubwa wakati alikuwa radio presenter before akuwe mheshimiwa? So in short, he's your role model. Thank you. Thank you for capping that up. So you see, he was not doing that to kuringa. He was doing that to inspire us. Someone, yes. And look at us. He inspired us. So hiyo si kuflaunt hiyo. Hiyo ni sometimes, and we don't do it every day. Sometimes tunataka kuonyesha msee, pia wewe unaweza make it there. Yeah. Yes. Okay. Mbona sasa wamesideline hiyo story ya kuinspire wakaanza kuiweka kama kuflaunt? Flaunt surely Jalang'O, wewe ndio ulituonyesha hizi tabia hata. Na alafu unakuja kututuanga tena. Kuna wakati Jalasa alikuwa anatuonyesha magari sijui hata 3 ama ni ngapi zikioshwa na kina Elio Mundus. Yes. Yeah. What was that? Yes, ilikuwa Zako. So by the way kila mtu alikuwa anasema kama Jalang'O anaweza nunua. Hata mimi nitanunua. Mbona sasa ana change narrative? Juu umekuwa mheshimiwa? No. Kwanza Jalasa could be the first person kututetea hapo. You should be the first person kutetea msanii. Na sisi niliona wase wengine wakiagi. Kwanza venye alipost, everybody supported him. Exactly. Why they supported him nilielewa cause pia hatuko tunaelewana vizuri. Juu yeye aliput ni kama sisi tunataka kubebwa special. No, hatutaki kubebwa special. Tunataka tubebwe kama watu wengine. Yes. Umeelewa?
Kama kuna supplier ana withholdiwa 5% kulingana na supply zake, ama kuna mwingine ana withholdiwa 10 ama 15, pia sisi tunataka tu withholdiwe yenye tunaweza. Tutumie facts, tuache kutumia. But of course gavasa hizi ishafanya maneno. Nilikwambia, si nilianza na ile ya kwanza. But walishatuingiza mtego, tukaongelea sana mpaka saa hii. Wao wanacheka tu. Wanajua mashida zetu, kwani unadhani hawajui? Nilisikia Butita ana earn more than le president. Mjugush, kina Butita. Wenye nyinyi hamkumenitioniwa hata nyinyi mko hapo ndani. Wakaambiwa. Sasa wewe ulitagiwa sana after Jalang'o alisema mnaonesha manyumba, mnaonesha magari, mna expect. Acha niseme tutazionyesha sana because we want to inspire everybody, not only content creators. We want to inspire those young coming generation. Si kuringa. Mimi yangu najiongelea. I don't know the wengine wanafanyanga nini. But yangu ukiona nimepost, I want to inspire. Sitaki kuringa. Yes. So far nyumba yako imefikia wapi na maybe umetumia how much, place imefika sasa? Wacha wana ile flaunting nitafanya tukifanya housewarming. Wacha muione sasa. Juni yangu na nimeitafuta na jasho yangu. Yes. So ushamaliza hao ishaisha? Hao inaisha, ni housewarming tunangoja final touches. Hiyo housewarming itakuwa hapo ni waoneshe. Si ndio tricky? But and thank you Gava juu pia kutusikiza hiyo kurudisha hiyo 5%. We are ready and we it should not be a war. We are here to raise tax, ndio pia hiyo tax iende itumike. And by the way sasa, if finance bill inaenda kupitishwa and the taxes has to be there, we have to build the nation. Now we will want to see those taxes back. You want to see those taxes back in form of supporting the content creators. Okay, you as a content creator, you've been in this industry for quite some time. Jina sasa hii imeongelewa sana mpaka sitaki. Hata utaki, unataka uitwe aje? Unataka kuitwa aje? Mimi? I'm a creative. A creative. I'm not a content creator. So you've said you want government it support. Yes. In which way, labda? So many ways. Let me give you an example. I went to Rwanda. Okay. And this should go to my good friend Bazu Ababu na Mwamba. I went to Rwanda. These are things which are possible. Si vitu kubwa. We just lack structures. In Rwanda, there is a whole grounds. Ni kama KCC yao fulani. No, si kama KCC yao, no. Hii ni grounds zingine. Zenye zimetengwa for events only. So hizo grounds, they are spacious enough. Zikona already set up stages na tents kubwa. Ushawahi kuja Churchill ukaona ile tent kubwa, ile mega tent. Kuna tent kama hizo, kama I don't know the number cause siko sure, but I will mention them, but they are more than 10. Kubwa. Na zikona spaces nini, na zikona viti ndani zimewekwa, na zikona already established stage 1. Na they are just seated there waiting for an event to come up. Let me show you what happened, because I asked about them when I had my show there with my hosting comedians. So those spaces are owned by the government, but the government imepea universities students warun hizo kama part of their business. So those spaces are very affordable to anyone who wants to hold an event there. Na standard zake usione kama ni mchezo. Sijui kama uliona clip yangu ya Rwanda. Ukiwa Rwanda niliona. Hizo places ziko well maintained, sound iko pale, viti ni safi, tent inaoshwa kila siku, carpet all through hapo chini. Na ukitaka kwenda kuperform pale, the rates are very affordable. Nikwambie tulilipa pesa ngapi ku secure venue? Tulipa pesa kidogo. Na guess what? Unalipa pesa inakuondolea jamu ya nini? Jamu ya kutafuta viti zako za kuleta, jamu ya ku set up sound zako, jamu ya kuinua tent yako, jamu ya kufanya vitu mingi. And then it also saves time for other guys who want to do events there. Why? Mimi nitakuja nipate tent yangu iko well prepared, nichape show yangu usiku, kesho niondoke na acha kila kitu kiwa kwa sawa. Kama kuna msanii wa gospel anakuja ku launch album pale kesho yake, anaweza kuja tu.
Hapa story Kenya, iendelee. how many venues do we have? Mingi sana. But hizo venues ukizibook, Lazima lazima uzibook on spread days. Yes. Show yako ni siku moja, but lazima uzibook siku ngapi? 3. Ama ta? Juu ya kutengeneza hizo kuset up. Na hizo booking unalipa daily. So you find that in Kenya hawa watu wana sisi wasanii. By the time una set up show yako hivi. Truly nataka kuambia kitu moja. Leo thank God tuko na time. Kenya has one of the best creatives I've ever seen in the world. True. That is true. The only thing which limits us ni muscles za kufanya usanii. How many, let me talk about comedy. Ni comedians wangapi ushaiona wame set up shows zao na zikarun successfully? Very few. How many comedians are in Kenya? Wengi sana. Comedians ni wengi. For you to set up a show and run in Nairobi, lazima lazima the minimum kabisa ndo show run kitu ya maana. Lazima ukuwe na meter plus. Actually it is true because kuna hata comedian tumeuliza, tumeona Tuteki akifanya, tumeona Churchill, tumeona mbona hujafanya, ako like si rahisi. Na nimekuambia the list ile ndogo hata 200 capacity ndo run na sound na production na viti na tent. Meter. Hata meter hakuna tent. Hakuna tent. Nilifanya show Nairobi Cinema hakuna tent. Juu nilienda kufanya hapo cause you know I'm growing. Yeah. Lazima nitafute venue yenye already nimepunguza mavitu mingi. So Nairobi Cinema the only costs zilikuwa za production, sound na set na venue. Na ika cost how much? More than hata sitakani kupiga hiyo hesabu vizuri. Okay. You might make money but costs zikiwa juu. Sote tumefanya biashara. So hii business yetu ya usanii inakuwa ngumu. Why? Because of the costs. Okay. We might be making money but the cost of making that money is too high. So unakuja kupata ka profit margin ni kadogo sana. Na environment ikikuwa hivyo ni hivyo. There is no industry to grow. Okay. There is no industry. So Rwanda nilikuwa nakupea mfano. Na napea ministry yetu mfano wenye una happen hapa Africa. A very smaller country than us. Yes. So Rwanda that is one thing ya kufacilitate events. So you can see kukiwa na hiyo easiness ya nini. In fact hata kwa hiyo show mpaka una provide your security ya gava. Kwa show? Yes. Makara wanakuja hapo wametumwa na gava because there is an event booked. Huku lazima utafute security yako. Wewe mwenyewe ujitafutie. Taziji kama unaelewa. Watu anyone from government atochi video. No, na hii kitu napenda sana venye na Ababu amechangamka. Okay. Cause idea kama hizi niko sure akitaka anaweza implement. Umeelewa? Yes. Na hizi venues nataka kuwa challenge. There are those stadiums zenye wanasema wanaendelea kutengeneza. Yeah. In each and every stadium gava ikitaka inaweza tenga space moja ya 1000 2000 capacity waeke permanent tent, stage nini na iko well maintained. Yeah. So MC Tuki nikitaka kwenda tour Embu nataenda natandika show na naacha tent yao hapo ya gava yenye nalipa. Unajua hata wakinilipisha do fulani itakuwa imekata cost zangu mingi sana. Yes. So tunasaidiana. Hiyo kitu ya Rwanda ili inspire sana. Cause hao wase kufanya show huko wanafanyanga wakijifeel. Nikifeel kufanya show August ni kwenda tuko kalenda kubook napewa tu tent fulani. Juu ni mingi. Of course of course you can't be doing shows every day and every umeelewa. Kitu kama hiyo inaweza tuokola. Hiyo ilikuwa mfano tu, an example of how the government can come through. Number 2, there is something else that should be done but it has take time cause anywhere unaingiza politics ama politicians Kenya lazima kikurambe. In this country there are no straight policies to protect and give artists and creatives a good environment for business. In short, creative economy in the country has never been treated as part of the economy. Wanasemanga tu kujuu kwa speech zao. The creative economy, for example, ukienda mahali kama states, it's na nikisema creative nasema music, comedy, nini. Who runs this world? Creatives. True. This world
ni creatives tu. Bila creative hapo. Let me ask you a question. Cristiano Ronaldo, Messi, Jay-Z, Kevin Hart. They are creatives. They run the world. Yeah. Ushaisikia mahali ati lawyer fulani tunamjua ati anarani hii dunia? Hatujawai. Because creative economy iko na do kama kitu ingine. It runs the world. It helps in so many ways. Hiyo ndio the only platform that you can pass information. It is the only platform that you can advertise goods for businesses. Advertisement nini zote ni through creatives. You can imagine. Kutaka kujua ni ukweli, tafuta lawyer mnoma hapa town mwenye hatumjui. Weekly for Diambo. Umpe product na utafute influencer mdogo tu, umpe the same product na waambie waende wauze. Wewe nani atauza? Influencer. Of course. True. Because hiyo ndio job yake na hiyo ndio job inaweza uza. Hata historia tuseme tu 15% imejulikana ama bills sijui inaitwa aje. Wangeguza maloya ama madaktari, hakuna mtu angeongelea. Hakuna mtu angeongelea. Si hata wao wamefinywa kwa hiyo financial bill na hakuna mtu anajua. Do you know that hiyo finance bill inaweza kuwa na vitu zingine ni venye tu hawa set inflation. So my point is this creative economy ni economy kubwa, ikitreatiwa hivyo inaweza grow sana na inaweza saidia nchi sana. So this was my plea to the government. Let's sit down, those government agencies zote tuongelee policies za ku enhance usanii grow na tukue vibrant. Manze tukikaa chini hivi tuone BN amepost screenshot ya do ametumiwa. Hiyo BN kwanza ilinishtua. No, sisemi do ikue mingi. Nasema ndio hiyo do ikue mingi. Lazima kuna vitu zingine zi happen behind the curtains. So hizo vitu ndio hazi happeningi. Ndio maana hiyo do haikuangi. Hizo policies haziko. Na kama ziko tu kwa vitabu fulani zenye hazifuatwi. There must be policies to regulate creatives and advertisers. Kunafaa kuwa na policy for example ya kusema rate card zinafaa kuwaje. Do you know that in this country up to date hakunanga standard rate card ya advertisements? Hakunanga? Hakuna mahali ime regulate. Let me give you an example. If an advertiser wants to advertise their goods through a creative a brand, let me now say when an advertiser akona brand yake hii simu anataka kuiuza kwa market, anataka kutumia public figures ama brands kuuza. Do you know that hakuna policy ina to regulate how that business should go? Okay. How does it happen in Kenya? Pure guesswork. Pure guesswork means those suppliers email 20 influencers. Wanatuambia tumeni rate cards. Sisi wenyewe we have no idea of what to quote. Tricky will quote X. Yes. Butita will quote Y. Y will quote wacha tupe Y. Y will quote Y. Butita will quote Z. So the advertiser will look at our rate cards hivi. Kwa hizo zote tatu we are clueless. Okay. Na unaweza pata kuna mmoja wetu akona njaa. So atapigiwa simu. So tutapigiwa simu. Tricky hiyo yako hatuwezi. Utachukua hii mbao. Mimi juu niko na reason zangu nikatae. Tricky unakataa, unadhani wewe ni nani wewe? Wewe unadhani wewe ni nani? Nani next? Butita wewe tuko na mbao unasemaje? Sitaki kusema Butita atakubali. Yeah, the reason is why kitu inanifanya nitumie Butita ni juu unajua ni best yangu hata nikisemea vibaya. Butita atachukua. Na Butita akicheza anaweza nyanyaswa na huyu msee juu hana option. Nyumba inaenda kufungwa. So itabidi ateremuke tunaitanga kuchoma soko hapa Kenya. So imefika time hawa advertisers wako na a lot of space to dance around with us. That unadhani wewe ni brand kubwa, ai wewe hujui kaa hapo. See, we have seen them. Client ananikujia na kata hiyo deal cause si tina overquote normal to rates. Najua value unampea.
unakataa, kesho yake unaiona na mwingine ashapiga Butita, ashafanya Butita ameshaiuza mpaka. So sisemi ni vibaya kuuza, but at least tungekuwa protected mpaka tujue wao wakitu approach na sisi tukiwa, hata sisi tunafaa kuregulatiwa ndio tusi overquote tuwaumize. Umeelewa? It's a two way traffic. Sisi tunajitetea. Ifike time mpaka msee akinikujia nataka nimuuzie brand, anajuanga this category of brands or this level of business should be given this red card. You know, your company ni tofauti, we don't charge company the same. This level of business, if you want an advertisement from influencer and this level of influencer, we are also different categories. The red card should be this. That is a simple guideline. A simple guideline. Na si ya lazima ikuote exact, no, range. Ndio sasa tukibageni tunabageni yare. Number 2 on the same. Gava inafaa itutetee. Itu create jobs. There are so many jobs going around. Even government agencies have so many jobs. Wao wenyewe wanaweza kuwa wanatupatia government. Unajua government ndio inakuanga na pesa mingi sana za kuspend. Yeah. So the last time niliona mtu amepromote kitu ya gava ni Smart Joker akitoa watu digital kwenda analog kwenda digital. Okay, kuna wase wengine pia maybe wamekuwa wakifanya, but sioni gava ikitupea kazi. Mbele sioni. I don't see government agencies ikipea wasanii kazi. I don't know ni venye hawahitaji advertisement. Hata kama hamuhitaji, sisi tunahitaji. Nahitaji pesa. So sometimes wanaweza fanya hizo vitu as a way of showing us that tuko pamoja. Yeah. Wakati kura zimekaribia, IEBC iko na campaign ya kucampaign on kwendeni mchukue kura. Let's see us on the tables, jameni. Umeelewa? Yeah. Wakati nipe government agency nyingine. Wakati tuko na Ministry of Health inataka kupush kuhusu sanitation. Yes. Ama nini ama kujikinga na cholera nini. Hizo budgets zikuwa tunajua. Yeah. Let's see this artist being promoted. Yeah. Because we are the people who speak to the masses. Atusemi we are all powerful, but we cannot mainstream sawa iko sawa. No, mainstream iko fiti. Najua gava inapelekanga mainstream, but ni wakati sasa pia mtu fikirie. Right. Hey, wacha tumalize na it's a deep conversation. It's a very nice one. But we hope napenda sana venye tumechipua history ya kuongelea wasanii. It's a very good platform now for them also to listen to us. But tax tutalipa, hiyo msijali. Tumekubali. 5% kama kawaida. So last question tricky. Leo asubuhi nilikuwa napitia Nairobi Gossip na nikapata kuna conversation ilikuwa inaendelea about Omanyala na huyu another lady, huyu anaitwa nani? Kipyegon. Faith Kipyegon. Yeah, so Faith amepewa 6 million na akapewa nyumba na president. Na Omanyala like people are complaining ni kama boy child mnaonewa sana. Amekuwa akifanya vizuri, amekuwa akiwin, but president hajawahi consider hiyo, maybe akamfanyia Kenya amefanyia Faith. No, what? First of all, Faith Kipyegon is a real champion. Nilipokuwa na watch clip yake akibreak hiyo record, kwanza ile ya kwanza ya 1500. Nilitoa tu machozi because I really saw yani mtu mwenye she deserves some crazy respect. And congratulations much Faith. Omanyala we ni G siku zote. We ni mbaya yani. Ulikuja kusumbua lanes fulani zenye hatukuwa tuna expect za short races. That was amazing. Now after that, first of all, Faith hiyo kupewa hizo vitu she deserves. She deserves. Hiyo yake weka kando. Tusiongelee. Tukirudi kwa Wewe Omanyala amenyimwa, of course najua atapewa juu tumeulizia. So hiyo msijali. Lazima apewe. Cause hata yeye ana hold records. Yeah, he's holding some. Si lazima world record, but at least he did something that hatujazoea kuona. So Omanyala deserves also. Na niko sure atapewa. Hiyo nayo sijali. Hiyo msijali. Omanyala lazima apewe. Omanyala wewe ametuweka mahali. Ametuweka mahali. Back to my point yenye tulikuwa tumeongea hapo nyuma. Hizo ndo structures tunasema. Okay. Asifai kukamu kama surprises. Asifai kukamu kama favors. Hizo ni vitu zinafaa kuwa zimediscussiwa already. Yeah.
Those are things which will be put down. Na zikuwe kama zisikujange kama surprises ama let's not feel it like it's a favor that Faith amepewa. Let it be clear that even when we are competing out there, nikienda mbio nje najua nikibreak world record kuna mita 5 inaningoja. Haifai kuwa ati kwani Ministry of Sports inafaa inafanya vitu gani? Vitu kama hizo. Yes. Yeah. Hizo ni vitu kama Omanyala akienda kukimbia anajua bro, ukituletea gold this is what we have the package for you. Melewa? So, mtu anajua hata akiwin anajua there is something isikuwe una win and then unakuja kutega. Hakuna kitu mbaya kama kuwa unangoja favor yenye ujui hata inakujaje. Those are the policies and issues that I was just challenging. Our government iangalie zile za nani vitu ndogo ndogo tu. Sio vitu mingi. Even participating in those hizo za nje. And again I want to urge our ministry. We can't be the best in the world, but whatever we do, tunaomba tu because we are the face of the country. Again, lazima tujipende. Athletes, footballers, comedians, musicians, public figures wowote. We are the face of this country. Tukichoma, tutachomeanga Kenya. Ndio maana wanakimbianga na hiyo bendera. Anytime MC Tuki siku moja usikia amefanya kitu globally of which tutafika hapo, I'll be carrying the bendera ya Kenya because we are ambassadors by default. So government should take advantage of that and really market itself and it's a good rapport with the outside world. Inafaa take advantage of that. Yani kuna inchi ziukaa chini zinasema yani sisi tungekuwa Kenya ndo tunachukua hizi marathon zote. Hata sisi amungelala. Unaonanga inchi zingine ziki progress ama zikikuwa successful in some other fields. Menyezi uringa. Sana. Unasionanga? Ni kakitu kadogo hivi wamepiga kelele. Manze huku Kenya tunashindanga gold zote. Na story tunaongea huku hata kuna mtu ana siko unanielewa. Nakuelewa. Yeah. Tukimaliza, a word of advice to people who look up to you, inspire so many people of course, and not only content creators, creatives venye umesema ni utaki kuitwa content creator, Tiki amekataa. Not only creatives, so many people who look jueni mtu you doing a good job, you umework so hard, you have your own money, and so many people look up to you. Just a word of advice to them tukimaliza. I am not a marking scheme. I also have my own flaws. I'm not a perfect human being. So kama unakuja kucomment hapa chini kunikosoa, you are so much allowed. I'm also a human being. Yes. You can also say yours. Yeah. You know Kenyans wanakuanga too quick to criticize. Yes. Too quick. Yeah, so sometimes tusikue too quick. Unaweza ongea mingi mzuri ungetoka kamoja and then wakimbie nako. Mimi wewe ukikaona hako kadogo it's okay, wewe kimbia nayo it's okay. Hata ndo maana hata naambia wasee mtaani, hata in as much as tuna criticize gava, to criticize tukijenga because at the end of the day ni sisi. Si ati inaundia hata gava ni sisi wenyewe. Yeah. So tuna criticize na pia wao wasikasirike tukiwa criticize because we want them to watufanyie vitu poa. All in well, in all tunataka Kenya yenye iko fiti. So my advice to somebody who is looking up on me is sasa advice ni gani? The only thing I can tell those guys wazito tu wote, hata wenye tuko level moja wenye wako mbele yangu, I always believe in something and it's like a secret to making it big, and I'm sure one day I will be bigger than the tricky you are seated with here. Amen. Always treat your current stage as your startup stage. Always. Your level huko, treat it as a startup level. Utaenda mbali sana. Startup mindset. Yani just have that startup mindset. The mindset of a startup. Startup means mtu mwana anaanza kitu, yuko na psyche na dreams. So usikai fika level fulani uachane na hiyo startup mindset. Always be a startup.
Mimi sasa hii MC Tricky mimi. Hai hata sijui mbona sijakwambia interview yako naona ikienda mpaka kesho. As we speak, I'm an upcoming comedian. Upcoming. Yes. Can you tell us more about it? Because people might see a Tricky nimekuwa comedian hapa Kenya mkubwa. But boss, in another stage, I'm a very small, upcoming nonsense comedian who doesn't even know how to. Siko unanielewa? For example, hizi tours zenye nafanya. So you want me to act big ati nikienda UK. Boss, UK nilikuwa natembea kwa streets. No one cares. Ile siku ndatembea London. Trudy. Wazungu wanisimamishe kwa streets tupige picha na wao. That is the time at least nitajua nimekuwa comedian. Unamaanisha ulikuwa unatembea kuna mtu anaitisha picha? Nani anakusalimia? Nani anakuitisha picha? Nani? Except wenye watu unatembea na wao. Nani anakuitisha picha London City? Unatoka hapa wewe ati ni comedian mkubwa unaenda States. Nani anakuitisha picha States? Unless upatane tu na onyango fulani tu. So hiyo ndo mindset yangu. Okay. Unaweza toka huku ukifeel wewe ni bigi, unaenda mahali pengine unajipata wewe ni zero. Hakuna mtu anakujua. Always have the startup mindset. Juu nikiwa huko majuu, boss, najitreat kama startup venye upcoming comedian huko na ile zili ya kutaka kufanya kitu nini. That's how I treat myself every time. Hata sasa hii ukinipea stage hapa na inyanga stage na mindset ya mimi ni upcoming ndo naanza kuchekesha watu. Hata hawajui mimi ni mfani. Unajua startup lazima approve. Wow. This was so deep. Hey, interview. It was deep. It was very deep and I thank God for it. Yeah. Thank you so much Tricky for your time. Welcome. Hii imeweza. Hii imeenda. Sana. Na kuna mtu amenitumia pesa hapa. Okay. Angalia ni nani. So guys, thank you so much for Nigava. By the way, manze naombea tu yani kila mtu tu yani maisha yake tu ifanikiwe in one way or the other. Amen. This life is hii life tunakuwa tumepewa tu. Tunakuwa God and scoop ya life tu hivi kila mtu anakichukua yake. So yako ikikuwa fiti haifai kuaffect yangu. So let's tuombeane, tupendane, yani tuokoleane, wacha niseme hivyo. In any way. Because tuko hapa tu kwa muda tu. Yeah. So let's make the best out of it. All right. Yeah. Well, guys, that is it for now. Interview imekuwa fiti. Hata sijui niseme nini, but all in all I also want to thank God because unajua Tricky ametoka sahi job and huyo amecreate time for me so that ama mimi niko special ama nini, but thank you so much Tricky for that. Bwana unanipea time ni shout out Ebu shout out. Manzi nataka kushout out Radio Milele. Ni vizuri tuwatambue wenye wametushikilia. Radio Milele, thank you so much manzi for kunishikilia kwa hizi ndio wasiniite content creator. Ni shout out nani mwingine? Chani shout out Ken Cam wa UK. Alifacilitate vitu mob around. Let me shout out this special lady anaitwa Halima. Halima works for Worldwide Travels. Worldwide Travels wanakusaidia kutafuta visa, kubook flights nini. Halima Worldwide Travels. Na the Kenya Diaspora Media. Siku moja ndakuunganisha na wao wa kuhost. You also tell them about how it feels creating content. Wao ni kama nyinyi, ni content creators wa UK. They create content about everywhere in the world. The Kenya Diaspora Media. A big shout out. Kevin Kararo, Leukemia Trust, always a big thank you because you facilitated my first experience in the UK. Who else sponsored me? Thank you so much. Certified Homes sponsored me. Oh my goodness. All through my shows. Certified Homes nyinyi. Mungu awabariki sana. Thank you so much. Big up again also Talk Homes. Yao ni wale wataona wakiwa huko majuu. Hiyo ni ya kupiga simu ukiwa huko kuja huko. Thank you so much. Kama nimesahau sponsor mwingine tutamuongeza hapa hivi kwa comment section. Kwa comments. Tutamweka hapo chini. Wacha nipiche salamu. Churchill ulisalimiwa sana na watu wa UK. Sana. Baba yako.
Your father? Mzae alisalimiwa sana. So wacha nifikishe salamu ndio nisiambiwe nini. Nani mwingine alisalimiwa? Na watu wa majuu. Ni watu wengi, wale wengine Katika shukuru za Nyandarua ni mawaru. Ni mawaru. Maze tusapotianeni, tusapotianeni. Okay. Na pia nyinyi content, nyinyi watu wa interview kuna kitu nataka niwaambie. Okay. Tuambie. Msanii akikuwa na kitu kana trend, msikue tu mnakimbia tu kupeperusha hiyo story yake ya trend wiki moja and then you move on to the next person. Inaweza haribia mtu life, inaweza haribia mtu steps za life. Mtu anafanya kitu mnakimbia, mnakuja mnapepeta kitu yake inakuwa kubwa. Alafu after 1 month, unajua Kenya imetulia. Huyo mtu alikuwa amepewa attention 1 month. Una expect aishi maisha gani after hiyo? So in as much as mnakimbia kuchukua hizo content, mnafaa muende pia muambie how to go it hivyo. Yes. Kama ni msanii anaanza tutatafuta hii interview siku nyingine. Kamaliza. So behind the camera guys, I have my super director, Handsome Boy Home and Away. Anaitwa Handsome Boy Home and Away. Director. Super director. Alijipatia hiyo jina Handsome Boy Home and Away. Kuja watu wamuone. Apendi kamera. Director kuja uonekane. Nijua waliwadanganya. Kuja wajue ukweli. Watakuona, it's good to keep iweke hivyo. Hivyo abstract. Wasikai kuona. Ashaonekana, wanamuona, wanamjua. So he's my director, he does a good job. Twende tumfollow pale IG and mnifikishe 100k subscribers. Tiki ashawaambia subscribe. So please subscribe and like, comment and share this video. Love you so much guys. Let's meet in the next video.